Good afternoon, student friends. I welcome you all in this fluid mechanics lecture. So, in the last lecture, we have seen the surface tension point. There we saw we have seen the theory of the surface tension. We have derived the equation for the surface tension of liquid droplet, then surface tension for the hollow bubble, and surface tension of the liquid Z, right? And we have started the point capillarity in the last lecture. We have seen the theory of the capillarity. What is the definition of capillarity? Then how we find this. What is the meaning of capillary rise? What is the capillary depression that we have seen in the last lecture? We have written this theory part, and we were about to start this expression for the capillary rise and capillary depression, right? So write down the title in your notebook, expression for capillary rise, and draw this diagram for capillary rise in your notebook. Okay, do it fast. Here you have to draw a Dicker small container. Then in that container there is a liquid, and this capillary tube has been vertically immersed into this liquid. Okay. Now here I will explain you the derivation of this particular capillary rise. Okay. Now see here, the phenomenon which is responsible for capillary rise and capillary depression, it is based upon the cohesive force and adhesive force. So you are well aware about this now. What is the meaning of cohesive force and adhesive force? In the morning session, you have told, some of the students have told that cohesive force is nothing but the force of attraction between the two similar molecules, and adhesive force is the force of attraction between the two dissimilar molecules. Now, in this particular capillary rise, what happens? There is a force of attraction. Adhesive force is also acting here, and cohesive force is also acting here. So, what is the adhesive force between what two surfaces is acting here between two different materials? The cohesive force, that we are aware that it is the force of attraction between the molecules here, right? And due to which surface tension is acting there. And what is the another force? That is adhesive force, where it will be acting. It will be acting between this glass tube and the water molecules. Okay, ह्याच्यामध्ये तो force of adhesion is also there. But if you observe here, in particular this case, the adhesive force will be more as compared to the cohesive force. Adhesive force जो आहे, so it will be larger as compared to the cohesive force. And this adhesive force, that is force of attraction between water molecules and the glass tube, and that's why the water here, it will form concave shape meniscus here. Okay, हा जो curve या ठिकाणी आपल्याला दिसतो, so that is called as the meniscus. Okay, meniscus. So this meniscus, it will be formed here. You can observe this meniscus here. It is a concave shape. This shape is called as the concave shape, right? And दूसरा जो है, that is called as the convex. So in case of mercury, this cohesive force is greater than the adhesive force. कशामध्ये? मर्क्युरीच्या केसमध्ये जो मर्क्युरी आहे त्याच्यामध्ये cohesive force is greater than adhesive force, but in case of gases, this in case of water, this cohesive force is smaller than adhesive force, and that's why this meniscus, it will form a concave shape in case of water, and in case of mercury, as this cohesive force is greater or predominant than the adhesive force, and that's why you will observe there the convex shape of the lower this meniscus. त्याचा या ठिकाणी कॉन्वेक्स, हा कसा आहे, कॉन्वेक्स शेप आहे, आणि हा कसा आहे, कॉन्केव्ह. ओके, हे अशा पद्धतीचा आपल्याला या ठिकाणी शेप पाहायला भेटतो बिकॉज ऑफ दिस magnitudes variation in the difference in the magnitude between cohesive force and adhesive force. Now what is going to happen due to this
concave shape of the meniscus and the surface tension. या ठिकाणी surface tension मध्ये ऍक्ट होतोय. Due to the surface tension, what is going to happen? This surface tension is acting in this direction, tangential to this particular curve. Okay, meniscus, and due to which this tangential force, this liquid will start to rise. Due to this cohesive force, the liquid will start to rise inside the tube in upward direction. So up to what it is going to rise here? कितीपर्यंत वाढेल हे? It will go on rising here, but there should be limit, na? There should be some equilibrium has to be reached. So which is that force which is going to compensate, which is going to oppose this rise in the water liquid, this liquid molecules in the upward direction? Can anyone tell me? Think on it. मिडल पर्यंत सर, सेंटर बॅक पर्यंत असं. Yes. निम्मापर्यंत जाऊ शकतो सर. निम्मापर्यंत गेले की फ्लावर असलं होतं ना सर आपण लिक्विड वाले. केकन दशरथ. निम्मापर्यंत जाऊ शकतो. केकन तुम्ही कोणत्या भाषेत बोलताय? काय समजत नाहीये. आर यू स्पीकिंग इन कन्नड? Kekan, hello sir, are you giving the answer to the question or you are speaking something else? Yes. Yes, anyone is interested to tell the answer? Okay, let me tell them. See here, या ठिकाणी हा जो फोर्स आहे, this force is this water has rised inside this capillary tube. It is because of middle पर्यंत. No. Why? What is the logic behind that? Middle पर्यंत येईल म्हणजे, suppose tube is of the say 10 feet height. Okay, means does it mean that it will rise up to 5 feet? हे जर आपण ट्यूबाची आपण वाढवली up to 10 feet, according to you this water level should rise up to 5 feet. Is it going to happen like that? एखादा ट्यूब आपण इन्सर्ट केला ना सर, एखादा ट्यूब इन्सर्ट केलं की सर ते पाण्यामध्ये कितीपर्यंत जाऊ शकतो सर? Yes. पाण्यामध्ये कितीपर्यंत जातो सर? तेवढापर्यंत पाणी राज होऊ शकतो सर वर. तेवढापर्यंत पाणी वर येतो सर, कारण त्याचा प्लाव बल अप्लाय होतं सर. काय होतं? पाणीमध्ये सर किती ट्यूब इन्सर्ट होता ना सर पाणीमध्ये सर? नाही, पाणी किती त्यामध्ये राईज होऊ शकतं? हाऊ मच वॉटर विल राईज? तो 5 मीटर इन्सर्ट झाला ना सर, जर ट्यूब किती इन्सर्ट झाले ना सर तेवढा पाणी राईज होऊ शकतो सर. No, not like that. This rise in water level, it does not depend upon how much height of the tube or how much tube has been inserted inside the tube or inside the water. पाण्यामध्ये आपण ट्यूब किती बुडवले त्याच्यावरती पाणी किती राईज होईल हे त्याच्यावरती डिपेंड नाही करत. ओके, anyone else? See, suppose now you have inserted a tube inside water and water has started rising inside the tube. The reason behind rise of the water inside the tube is adhesive force and plus this particular sigma. Okay, that is surface tension. Adhesive force मुळे त्या ठिकाणी तुम्हाला curvature भेटला असा, right? That is concave shape. But once this curvature is achieved, now this force, which force? Surface tension force is going to pull this water level in upward direction. Surface tension हा जो आहे, this is the called as the contact angle of contact. Okay, हा जो angle आहे, this is the direction of surface tension. Okay, because this curvature is like this and the surface tension is acting in this direction. ह्याचा जर आपण वर्टिकल कंपोनंट घेतला तर वर्टिकल कंपोनंट आपल्याला असा भेटेल.
that will be sigma cos theta. Okay, and due to this vertical component of this particular this curvature, this water molecules which are present here, it will get pulled in upward direction. Okay, ते वरच्या डायरेक्शन मध्ये या ठिकाणी पुल केली जातील. But up to which height it is going to get pulled in upward direction? Up to which height water will rise inside the tube? There should be some limit, no? Otherwise this water will come here and it will flow, starting flow outside, right? But does it happen like that? It never happens like that. The reason behind that is as this force, the force which is this tensile force is acting here. Tensile force is the responsible force for the rising this water level inside the tube. At the same time this water level जसं वाढत चाललंय तसं या ठिकाणी काय व्हायला लागेल, पाण्याचं वेट पण वाढायला लागेल या ठिकाणी कॉलम मध्ये. ओके, इनिशियली वॉटर वॉज लेट अस से इट वॉज अप टू दिस मच. मग एवढा पाण्याचं वेट हा काय या ठिकाणी, वेट ऑलवेज ऍक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस फोर्स नीड टू पुल दिस अमाउंट, दिस वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल. एवढं वेट जे पाण्याचं त्याला त्या ठिकाणी वाढावं लागणार आहे, बरोबर आहे. परत नंतर पाण्याची लेवल वाढत गेली, परत त्या ठिकाणी काय झालं, वेट वाढत गेलेलं आहे, बरोबर आहे. पाण्याचं वेट काय होईल या ठिकाणी, वाढत जाईल, कारण व्हॉल्यूम वाढलेलं आहे. वी नो दॅट weight density is nothing but it is the weight per unit volume. So weight is equal to gamma into volume. Okay, so या ठिकाणी weight density fix आहे, but volume is going to rise. मग हे व्हॉल्यूम जर या ठिकाणी वाढलं तर त्या ठिकाणी डेफिनेटली काय होईल, वेट पण वाढेल. मग हे जेवढं वेट वाढेल, सो हे जसं हे वरती जायला लागेल तेवढं पाण्याचं वेट पण वाढत जाईल. अँड वन पॉइंट विल रीच ऍट विच, असा एक पॉइंट येईल ज्या वेळेस हा टेन्साईल फोर्स it will become is equal to the weight of the water lifted. हे जेवढं पाणी या ठिकाणी लिफ्ट केलेलं आहे त्या पाण्याचा जो कॉलम आहे तेवढ्या पाण्याचं वेट आणि याची मॅग्निट्यूड, टेन्साईल फोर्सची मॅग्निट्यूड या डायरेक्शन मध्ये बघा, व्हर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये, सिग्मा कॉस थिटा इनटू एरिया हा झाला मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स. ओके, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लुइड. ओके, हे ज्या ठिकाणी जेवढं लिक्विड वाढलेलं आहे त्याच्या वेट बरोबर ज्यावेळेस लिक्विड होईल, ॲट दॅट टाइम वी कॅन से दॅट इक्विलिब्रियम हॅज रिच्ड. आणि त्याच्या पुढं एकदा हे इक्वेट झालं, इक्वल झालं, त्याच्यानंतर हे वॉटर लेवल जे आहे ते परत या ठिकाणी वरती वाढणार नाही, त्या ठिकाणी फिक्स होऊन जाईल. कारण जे टेन्साईल फोर्स वरती जाणार होता त्याला तेवढ्याच मॅग्निट्यूडचा फोर्स खाली खेचतोय आता, बरोबर आहे. दॅट फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ द वॉटर. ओके, हे त्याला खाली खेचतोय, मग ते त्या ठिकाणी रस्सीखेच चालू आहे आणि इक्विलिब्रियम त्या ठिकाणी मेंटेन झालेली आहे. अँड ड्यू टू दॅट there is no further rise in the liquid that going to occur inside this particular tube. Okay, now this is the concept or the logic behind that. We have to equate this tensile force with the weight of the liquid which is present inside this tube. Okay, now tensile force कसा काढायचा त्या ठिकाणी tensile force. This is the surface tension which is acting in this direction, but here the weight of the liquid is acting in downward direction, W, right? And so here to equate this force, what we have to do, we have to consider the vertical component which is responsible for the pulling of the liquid. That vertical component of sigma that we have to consider as angle made by the water with this contact surface is the theta. So here you can write here sigma into cos theta. Okay, this is the surface tension component of the surface tension in vertical direction. I am not interested in surface tension, I am interested in tensile force. Surface tension is nothing but sigma is nothing but it is the tensile force acting in there divided by length of the force, length of that particular per unit length. आता ही लेंथ कशाची घेणार आपण या ठिकाणी, कशावरती ऍक्ट होतं सर्फेस टेन्शन, इट इज ऍक्टिंग ऑन. वरून जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी तुम्हाला सर्कल दिसेल. ओके, ह्या सर्क्युलर लेंथ वरती तो सर्फेस टेन्शन फोर्स ऍक्ट होतो. So what is the length of this circle? It will be pi into d, right? So instead of here L, I can write here pi into d. So Ft, that is tensile force, will be equal to sigma into pi d. Okay, half force आपल्याला या ठिकाणी भेटला tensile force. This is equal to what? This is equal to the weight of the liquid. ह्या सरफेस पासून, हा जो जनरल लेवल आहे, जनरल सरफेस पासून या ठिकाणी किती लिक्विड करेक्ट झालेलं आहे तेवढं पाण्याचं वेट हे त्याला खाली खेचतंय, बरोबर आहे. सो दिस इज द वेट अँड वेट इज इक्वल टू W gamma into volume. So I can write here weight force W is equal to
gamma, that is weight density multiplied by volume of the liquid. Now weight density gamma I will keep as it is. This gamma into what is the volume? What will be the volume of the liquid here? It will be equal to pi by 4 into d square. Pi by 4 into d square is the circle area, cross section area of this cylinder, into h, that is rise in water level. किती पाणी त्या ठिकाणी वाढलेलं आहे. So this gives, it is the volume of cylinder, and there is a tube. That's why we have to use this formula. Now under equilibrium condition, this tensile force will be equal to the weight of the liquid raised inside the tube. So I can equate now these two forces. Ft is equal to W. So sigma, this Ft is equal to sigma pi d is equal to pi by 4 into d square into h into gamma. This gamma is also here. So this you can pi will get cancelled. This d will get cancelled with this one. And if I take this d and 4 here, then I will get the equations h is equal to 4 sigma divided by, now here ft is equal to sigma cos sigma into pi d. This is the formula that we need to use. But here the component of this sigma we have to consider. Vertical component of the sigma that we need to consider here. So instead of sigma, I need to write down here sigma cos theta. Okay. So here also I will write sigma cos theta. Sigma cos theta. And here also I will write 4 sigma cos theta. Okay. Divided by what? Divided by this d. D will go in the denominator here. And this is the formula that is required for finding the rise of liquid inside the capillary tube. Okay. So we can see here, this is the formula. H is equal to 4 sigma cos theta divided by d. So let us now see here whatever the expression that I have derived. So you can see here the formula 4 sigma cos theta divided by pi into d. Pi राहिला या ठिकाणी, gamma राहिला, gamma हा इथं आहे, gamma पण इकडे खाली जाईल. So this gamma it will go in the denominator here. So gamma d, and this gamma is nothing but it is we have relation between weight density and mass density as a gamma is equal to rho into d. So here this formula it can be written as h is equal to 4 sigma cos theta. Instead of gamma I can write here rho z. Here z is there. Okay, rho z, and this d will be as it is. So I can write this expression for capillary rise as a h is equal to 4 sigma cos theta upon rho zd. And for the water, this angle theta is very small, it is negligible, so we can neglect this because cos 0 value is 1. So if I put here 0, this angle is negligible for the water and glass. So I can, if I put here 0, it will become 1. So I can write this formula for the water as h is equal to 4 sigma divided by rho z t. Okay. So this is the derivation that is expected here. Is anyone having any doubt regarding this, or should I repeat it once again? If anyone has not understood. Hello? Yes. Sir, I'm not getting the formula. Could you please explain once more? Okay, once again I will repeat it. Have attention right now. So once again I will repeat the derivation to you. Here so I will discuss it later. Patil, have attention here. I'm going to repeat the derivation here. See, initially when we insert the tube inside the, all of you, all the students who have not understood, please have attention. Yes, आपण tube insert करतो, at that time काय होतं, because of this adhesive force is more. Adhesive force म्हणजे force of attraction between water molecules and the glass tube. या ठिकाणी एक कर्वेचर तयार होतो. कसा कर्वेचर तयार होतो? हा अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये, कॉन्केव्ह शेप मध्ये हा कर्वेचर तयार होतो. आणि हा कर्वेचर तयार झाल्यानंतर या ठिकाणी सरफेस टेन्शन फोर्स पण ऍक्ट होतो,
या डायरेक्शन मध्ये, बरोबर आहे. हा कर्वेचर म्हणजे सरफेस टेन्शन मुळे तयार झालेला हा कर्वेचर. आणि हा सिग्मा अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतोय, बरोबर आहे. ह्याचा जर आपण व्हर्टिकल कॉम्पोनंट घेतला तर तो कसा येईल, असा येईल. सो दॅट कॉम्पोनंट इज नथिंग बट सिग्मा कॉस थिटा, बरोबर आहे. अँड दिस सिग्मा कॉस थिटा इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग अप द वॉटर इनसाइड दिस ट्यूब. त्या ट्यूब मध्ये पाणी ओढण्याचं काम कोण करते, तर हा सरफेस टेन्शन फोर्स करतोय. त्याचा कॉम्पोनंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, दॅट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस राइज इन वॉटर लेवल इनसाइड दिस ट्यूब. ओके. आता मग हे किती वाढेल लेवल, हे कितीपर्यंत वाढत जाईल. दिस वॉटर लेवल विल राइज अप टू सो दॅट इट इज सेम अमाऊंट ऑफ वेट ऑफ द वॉटर विल बी मेंटेन हिअर. ओके. हे पाणी लेवल वाढत जाईल आणि टू बॅलन्स दिस फोर्स, टेन्साईल फोर्स, तेवढ्याच वेटचं किंवा तेवढ्याच मॅग्निट्यूडचं आपल्या या ठिकाणी पाण्याची लेवल जोपर्यंत येत नाही, पाणी याच्यामध्ये जोपर्यंत येत नाही ट्यूबमध्ये, तोपर्यंत ही लेवल वाढत जाईल. आणि एकदा ती वेट ऑफ द वॉटर हॅज बिकम सफिशियंट, कारण वेट ऑफ वॉटर हा डाऊनवर्ड ऍक्ट होतोय. व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू द टेन्साईल फोर्स, या ठिकाणी जो टेन्साईल फोर्स ऍक्ट होतोय, ओके, याला आपण एफ टी म्हणूया, दॅट इज इक्वल टू द एफ डब्ल्यू, किंवा त्याला फक्त आपण डब्ल्यू म्हणूया. ज्यावेळेस हे त्या डब्ल्यूचे इक्वल होत नाही तोपर्यंत हे पाण्याची लेवल वाढत जाते, ठीक आहे. अँड वन्स दिस बिकम इक्वल, ऍट दॅट टाइम water level will stop here rising inside this glass tube. Under equilibrium condition, now we can say that this tensile force Ft is equal to the weight of the water which is present inside the tube, right? Now what is this Ft? Ft is nothing but it is the tensile force which is equal to it is the surface tension multiplied by लेंथ और पेरिमीटर. या ठिकाणी सर्कलची पेरिमीटर म्हणजेच काय आलं, πd, याच्या बरोबर असेल. मग त्या ठिकाणी आपण कोणता कंपोनंट घ्यायचा, आपल्याला व्हर्टिकल कंपोनंट घ्यायचा, कारण वेट हा डाऊनवर्ड ऍक्ट होतोय आणि हा फोर्स वरती ओढण्याचं काम कोण करतोय, तर हा कंपोनंट करतोय सिग्मा कॉस थिटा, ठीक आहे. हा सरफेस टेन्शन झाला. आपल्याला वी आर इंटरेस्टेड इन दिस Ft फोर्स, राईट. सरफेस टेन्शन इज इक्वल टू Ft डिवाइडेड बाय length or pi d. So Ft is equal to sigma pi into d असे यायला पाहिजे, बरोबर आहे. पण या ठिकाणी सरफेस टेन्शनचा कंपोनंट आपण घेणार आहोत. हा कंपोनंट काय आहे, सिग्मा कॉस थिटा. सो इन्स्टेड ऑफ रायटिंग सिग्मा, सिग्मा म्हणजे हा तिरका असा कंपोनंट, तिरका फोर्स आहे, पण याचा कंपोनंट कुठला आहे, एफ कॉस थिटा. सो या ठिकाणी सिग्माचे आपण काय घ्यायला पाहिजे, एफ नाही, सिग्मा कॉस थिटा आपण या ठिकाणी लिहायला पाहिजे, ठीक आहे. सो Ft म्हणजेच काय, हा टेन्साईल फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा कॉस थिटा इंटू पाय डी. आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणारा जो वेट आहे दॅट इज डब्ल्यू. मग हे डब्ल्यू किती आहे, वी नो दॅट वेट डेन्सिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन व्हॉल्यूम, राईट. सो वेट विल बी इक्वल टू गॅमा इंटू व्ही. सो व्हॉट इज दिस व्हॉल्यूम ऑफ द वॉटर, ह्याच्यामध्ये किती व्हॉल्यूम असणार आहे, इट विल बी इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वेअर एच, राईट. ही राईज झालेली हाईट जी आहे त्याला आपण एच म्हटलं, कॅपिलरी राईज, ओके. सो दॅट विल बी इक्वल टू गॅमा इंटू व्हॉल्यूम π/4 इंटू डी स्क्वेअर इंटू एच. हे झालं वेट, ओके. हे वेट आलं, हे वेट आणि हे आपण इक्वेट करणार आहोत या ठिकाणी आता. सो आय एम इक्वेटिंग हिअर गॅमा इंटू π/4 डी स्क्वेअर इंटू h is equal to sigma cos theta into pi d, ओके. आता या ठिकाणी हा पाय या ठिकाणी कॅन्सल झाला, डी या डी बरोबर कॅन्सल झाला आणि आपल्याला काय भेटलं या ठिकाणी, h इज इक्वल टू, नाव h इज इक्वल टू, हे काय करायचं, 4 इकडे घेऊन जावं, 4 वरती जाईल, 4 सिग्मा कॉस थिटा, ओके. हा 4 सिग्मा कॉस थिटा, हा 4 इकडे वरती जाईल, डिवाइडेड बाय हा गॅमा खाली गेला आणि हा एक डी राहिलेला आहे, हा एक डी इथं आला. तर आपल्याला फायनल इक्वेशन काय भेटली, h इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थिटा इंटू डिवाइडेड बाय गॅमा डी. गॅमा इज नथिंग बट इट इज रो इंटू झी, राईट. म्हणजे गॅमाच्या मी या ठिकाणी रो टाकतो. सो h विल बी इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थिटा डिवाइडेड बाय रो जी डी. ही आपल्याला इक्वेशन या ठिकाणी भेटली. इन केस ऑफ वॉटर अँड द glass tube, the angle of contact, this theta angle is very small, it is nearly equal to 0. And if I put here 0 in theta, then what is going to happen, this will become
काय होईल, cos 0 will become 0 and final equation कुठे लिहूया आता या ठिकाणी लिहू का, h is equal to 4 sigma divided by rho ZD. याची इक्वेशन फायनल इक्वेशन भेटेल आपल्याला, कारण cos 0 ची व्हॅल्यू असेल 1, ही कॅन्सल होऊन जाईल आणि आपला 4 सिग्मा अपॉन rho ZD हे फायनल एक्सप्रेशन आपल्याला या ठिकाणी भेटून जाईल. सो इफ यू सी देअर final expression here, you can see h is equal to 4 sigma upon rho ZD is the final expression for this capillary rise. Have you understood now? धैर्यशील, धैर्यशील, ओके. अनम्यूट करतो मी सगळ्यांना. Right. So now you can note it down. हे डेरिवेशन तुम्ही लिहून घ्या नोटबुक मध्ये. सी याच्यावरती जी मेथड आहे ती थोडी वेगळी आहे. मी तुम्हाला जे सोडून दिलेलं दाखवले ती थोडी वेगळं आहे. म्हणजे नोटेशन मी या ठिकाणी स्लाइड वरती जर पाहिलं तर तुम्ही या ठिकाणी रो इंटू जी डायरेक्टली घेतले, पहिल्यापासून घेतलेलं आहे. सो मी याच्यामध्ये गॅमा घेऊन केलेलं आहे, म्हणजे यांनी मास डेन्सिटी घेतलेली आहे सुरुवातीला, मी या ठिकाणी वेट डेन्सिटी घेऊन केलेली आहे. Both are having the same meaning and same results we will get here. You can note down this, or directly you can write down this expression. A diagram kada, आणि diagram कडून expression लिहा. Final expression you can write as this one, h is equal to 4 sigma final expression you can write like this, h is equal to 4 sigma cos theta divided by gamma d. Then h is equal to 4 sigma cos theta divided by rho ZD. For sigma cost upon rho ZD. Then at last you can write, should I rub this whatever I written here? Yes, sir. See here, you have to write down this. The value of theta between water and clean glass tube is approximately equal to 0, and hence cos theta is equal to unity. The angle theta is equal to 0 असेल, if theta equal to 0, then cos 0 will become 1. Okay, therefore h is equal to, you can write 4 sigma divided by rho ZD, the final. So this is the general formula that you have to use. हा नाही दिला तरी चालेल, कारण कधी तुम्हाला अँगल जर दिला नसेल तर तुम्ही cos थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करू शकता आणि फायनल आन्सर तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. I think everyone has written the expression. So shall I move on the next slide? Next expression. घ्यायचं का पुढचं? Or you are writing till? Wait, sir, we are writing. Okay.
Is it over? Okay. Write down the next title expression for capillary fall or capillary depression. Okay, have you drawn the diagram? If you not, draw the diagram. Okay, now let us understand the derivation for the capillary depression or capillary fall. Now in the diagram you can see there is a mercury, and in this mercury the glass tube is immersed here vertically. Okay, when we put this glass tube vertically inside the mercury, what is going to happen? As there is a cohesive force which is very dominant, cohesive force is dominant than the adhesive force. So there is a formation of the concave shaped meniscus here. Okay, असा उलटा meniscus या ठिकाणी तयार होईल आणि हा जो concave shaped meniscus तयार झालेला आहे त्याच्यामुळे हा surface tension ची डायरेक्शन कशी असेल? This is the direction of the surface tension acting in this direction. And as if you see its vertical component of the surface tension, it is acting in downward direction, and due to this particular component of the surface tension in downward direction sigma cos theta, this liquid mercury जो या initially या ठिकाणी होता तो काय होईल हळूहळू खाली यायला लागेल. Okay, and this will reach up to this level. Okay, and as it is going in downward direction, so which is the opposing force acting here in upward direction? Okay, to maintain the equilibrium condition, there is a force which is acting in upward direction. That force is nothing but it is the hydrostatic force, which is given by formula Fp. Hydrostatic force we can represent Fp is equal to pressure intensity multiplied by area of this tube. And this pressure intensity, how we find in the hydrostatic law? It is nothing but it is gamma h into A. Okay, this is the pressure force which is acting in upward direction here. Okay, this is the balancing force which is acting in upward direction. So we have to equate these two forces. वरून खाली ऍक्ट होणारा टेन्साइल फोर्स जो आहे त्याची डायरेक्शन कशी आहे? डाउनवर्ड डायरेक्शन, सिग्मा कॉस थीटा. Okay, so here I can write Ft, that is tensile force. Ft is equal to sigma cos theta into circumference of the circle, that is pi into d. This is the
EFT. And what is opposing force here? That is pressure force FP. So FP is equal to what? P into A, that is pressure intensity which is acting at this particular point. जसं खाली जायला लागेल तसं याची व्हॅल्यू पण प्रेशर इंटेन्सिटी पण वाढत जाते, बरोबर आहे, कारण P इज इक्वल टू गॅमा एच. जसं एच वाढत जाईल तसं पी पण या ठिकाणी वाढत आहे, बरोबर आहे. सो हे वाढत जाईल अँड वन रिच पॉइंट विल रिच ॲट विच this tensile force will be equal to the this hydrostatic force, right? Now I will equate these two forces under equilibrium condition. Ft is equal to Fp, Ft is equal to Fv under equilibrium condition. Now if I equate this gamma HA, what is A? It is pi by 4 into d square. It is the area of the circle, या ठिकाणी circular area. And this on this other hand side there is a sigma cos theta into pi d. This pi will get cancelled with this, d will get cancelled with this d, and I will get here gamma h into d is equal to sigma cos theta, or h is equal to here this now 4 is where I can 4 divided by the 4 will go here on this other side, so h will become equal to 4 sigma cos theta divided by gamma d. Okay, तर या ठिकाणी आपल्याला if you observe this expression h is equal to 4 sigma cos theta divided by gamma d and previous expression for the capillary rise, so you will observe that both expressions are same. Means for the capillary rise also capillary fall or capillary depression, the equation is same, that is h is equal to 4 sigma cos theta upon gamma d, right? So this is the expression small. Here this angle of contact theta, it varies generally from 128 to 130 for the mercury and the glass tube. 128 or sometimes it is taken as 130 value, this angle theta. And as this angle theta moves beyond 90 degrees, जेव्हा angle theta 90 च्या पुढे जातो त्यावेळेस ऑटोमॅटिक याची व्हॅल्यू काय होते, कॉसची व्हॅल्यू मायनस मध्ये जाते आणि एच जो आहे तो एच ची व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी मायनस मध्ये भेटते. ज्यावेळेस एच ची व्हॅल्यू आपली निगेटिव्ह असते देन वी कॅन से दॅट देर इज अ कॅपिलरी डिप्रेशन, कारण इथून ही खाली व्हॅल्यू गेलेली आहे, सो देर इज अ डिप्रेशन, एच ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असणार, इथून वरती जे असेल तर ती पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असते अँड दॅट इज अ कॅपिलरी राईज. ओके, ड्यू टू दिस अँगल 128 or 130, this value of the cos theta will become 0. You can check in the calculator also. If you put their cos of 128 and you will get their value as a minus 0.6156. Okay, and it represents the depression there or the fall in the value, fall in the general level of the liquid inside this tube. Okay, so this was again similar to the previous one, पण या ठिकाणी अपोजिंग फोर्स प्रिव्हियस केस मध्ये कॅपिलरी राईज मध्ये अपोजिंग फोर्स वॉज देअर वेट ऑफ द फ्लुइड मॉलिक्यूल. त्या कॉलम मध्ये जेवढं पाण्याचं वेट वाढलंय दॅट वॉज द अपोजिंग फोर्स और इक्विलिब्रियम फोर्स. बट हियर इन द कॅपिलरी डिप्रेशन और कॅपिलरी फॉल द अपोजिंग फोर्स इज द प्रेशर इंटेन्सिटी. ओके, ज्यावेळेस लिक्विड लेवल खाली जायला लागते तेवढेच अकॉर्डिंग टू हायड्रोस्टॅटिक लॉ और पास्कल्स लॉ जेवढी प्रेशर इंटेन्सिटी या ठिकाणी असेल तेवढीच प्रेशर इंटेन्सिटी सगळीकडे असणार आहे, तेवढीच प्रेशर इंटेन्सिटी या ठिकाणी ऍक्ट होते. ठीक आहे, and due to which this will become the opposing force to this particular surface tensile force. Okay, so this was a small expression for this capillary depression. Have everyone understood this one? Is there any doubt in this? If it is there, you can ask. And if you don't have the doubt, you can write the derivation. Write down the derivation then. Next, we are going to solve the problem based upon this. There are 4 or 5 problems. Okay. Do it fast. Sir, दोन्ही फॉर्म्युले सेमच ना? Yes, both formulas are same. फॉर्म्युला दोन्हीचा सेम आहे, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट वेगळा आहे. In case of water and glass, the angle of contact is generally taken as 0,
and for the mercury and glass it is 128, sometimes 130 is also taken there, 129, 130, like that. Okay, have you written the formula? Formula is same, just write on this value also. The value of theta for the mercury and glass tube is 128 degree. So in MCQ question may be asked on this also. So now let us solve the problem. Write on the problem number 1 here. What is the problem? Find the height to which water rises by capillarity action. Find the height to which water rises by capillarity action in glass tube. Of 2 mm comma, if surface tension is 0.0736 Newton per meter, if surface tension is 0.0736 Newton per meter, assume angle of contact of the glass with water equal to 0. Assume angle of contact of glass with water is equal to 0 degree. What is given? First of all, write down that. diameter. Diameter is equal to 2 mm. Convert that to meter. Then Sigma. काढायचं आहे काय? Rise in water level H. So we have the formula H is equal to 4 sigma cos theta divided by gamma d or rho gd. We are talking about here water molecules. We know the weight density of water. 4 into sigma. Sigma is 0.073536. Divided by 9810 into D. D is 2 into 10 to the power minus 3. Solve this and you will get the answer. 4 into 0.1736 divided by 9810 into 2 into 10 to the power minus 3 bracket complete. 0.015. 0.015. 0.015. 0.015. 0.015. Okay, I think I have mistaken here to take this value. Correct. 0.015. So you can write here sigma is equal to 0.015 unit Newton per meter. So let us observe the answer. सर आपल्याला हाईट काढायची मग मीटर मध्ये येईल. Right. Sorry, I have mistaken here. Height काढूया आपण.
सिग्मा नाहीये, हाईट काढली आपण. सिग्मा ऑलरेडी त्याने दिलेली आपल्याला. सिग्मा 0.073 दिलेलं आहे. सो h इज इक्वल टू 0.015 मीटर. mm मध्ये जर आपण कन्वर्ट करत असेल तर मल्टिप्लाय बाय 1000 इट विल बिकम 15 mm हियर. ओके. Is it clear to all? Yes, sir. Okay. Write down next problem. A glass tube of internal diameter. Glass tube of internal diameter 0.2 mm is immersed. 0.2 mm is immersed in mercury. In mercury, the angle of contact of mercury with the glass. The angle of contact of mercury with glass can be taken as with the glass can be taken as 130 degree, 130 degree, full stop. What will be the level of mercury in the tube? What will be the level of mercury in the tube relative to the free surface of liquid? Relative to the free liquid surface outside the tube. Outside the tube, take surface tension of liquid equal to 0.5 Newton per meter. Take surface tension of liquid. Take surface tension of liquid is equal to 0.5 Newton per meter. So first of all, write down the given things. काय दिलं आपल्याला? Diameter Diameter 0.2 mm. Can write here 2 into 10 to the power minus 4 meter. ओके. इथला एक शून्य मी इथे घेतला आणि हे असं घेतलं. ठीक आहे. Angle of contact is given 130 degree. Then surface tension sigma is given 0.5 Newton per meter. Right. काय काढायचं? Mercury level H काढायचं. H is where to find. What is the formula? H is equal to 4 sigma cos theta divided by gamma d. gamma d. So here, what is gamma of mercury? 13.6. 10.6. See, gamma L mercury चा काढतोय आपण. So we have to multiply this SL 13 by gamma. 1360. 13.6 multiplied by 9810, right? So this will be the weight density of mercury. 13.6 multiplied by 9810 is equal to 1,33,000 416 Newton per meter cube. Okay. Now put all these values in this formula. 4 into sigma, it is 0.5 into cos of 128, 130. Cos of 130 divided by 1,33,416 multiplied by t. 2 into 10 to the power minus 4. Okay, solve it. 4 into 0.5 into point d cos theta 130 cos of 1
Divide 1 0.04. minus 0.0 133 416 गुणुले 2 into 10 to the power minus 4 bracket complete. किती आलं minus minus 0.0448 meter. Meter. so therefore it is equal to minus 0.048 meter. So this is the answer. Okay, so you can mention there below the answer that negative sign indicates capillary depression. You can write there negative sign indicates capillary depression. If you want to write down this answer in millimeter, if it is mentioned like that, then you can find it. Okay. Repeat, sir. Repeat. I repeat करायचं संदीप That last sentence, लास्ट सेंटेन्स इथे लिहिले बघ खाली स्क्रीन वरती बघ निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स कॅपिलरी डिप्रेशन as angle of the theta is greater than 90. So here we got the value of cos theta as a negative, answer as a minus 0.048 or 48 mm minus 48 mm. Negative sign indicates capillary depression. Okay, so you can write like that. Everyone understood the problem? Quite simple it is. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, then now let us move ahead to solve the problem number 3. I will close this one. I will clear it. Write on the problem. एक मिनिट 3 आणि 4 असे 4 प्रॉब्लेम आहे टोटल. Write on this problem. Determine the minimum size of the glass tube. Determine the minimum size of glass tube that can be used to measure water level if capillary rise in the tube is not to exceed if capillary rise in the tube is not to exceed 0.25 millimeter. If the capillary rise in the tube is not to exceed 0.25 millimeter. Take surface tension of water. Take surface tension of water in contact with air. Surface tension of water in contact with air as 0.0735 Newton per meter. 0.0735 Newton per meter. This is the problem. Okay, water level measure करण्यासाठी त्यांना एक ट्यूब घ्यायची आहे. ओके, ती जी ट्यूब आहे ग्लास ट्यूब घ्यायची आहे. ती ग्लास ट्यूब घेतल्यानंतर they want to have the diameter of the glass tube as minimum as possible so that there should not be a capillary effect, and if it is there it should not exceed 0.25 mm. जरी capillary effect तयार झाला त्या ट्यूब मध्ये तरी capillary rise किंवा fall जो आहे तो 0.25 mm पेक्षा जास्त व्हायला नाही पाहिजे. ओके, so that minimum diameter tube we need to find out. What is the diameter of that tube? ओके, जे आपल्याला घ्यावे लागेल
ज्याच्यामध्ये आपण मॅक्झिमम 0.25 mm हा एरर आपण त्या ठिकाणी हे करू शकतो, ऍक्सेप्टेबल आहे. ओके, सो दॅट मिनिमम डायमीटर साईज म्हणजेच काय, डायमीटर ऑफ द ट्यूब, दॅट वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, गिवन काय काय दिले याच्यामध्ये, एच दिलेलं आहे, एच इज इक्वल टू 0.25 mm, right? Then surface tension sigma is given 0.0735 Newton per meter, right? And nothing is given. So here angle of contact theta is equal to, you can consider it as a 0. Okay, if it is not given, you can consider 0 because the angle of contact between water and the clean glass tube, it will be considered as 0. So you can use the formula h is equal to 4 sigma cos theta लिहायची गरज नाही, डायरेक्टली किंवा लिहिला तरी चालेल, ते अँगल 0 टाकून द्या, अपॉन गॅमा डी इज द फॉर्म्युला. 4 into sigma 0.03735 cos of 0, that will become 1 cos 0 divided by gamma 9810 multiplied by diameter 0.25 into 10 to the power minus 3, right? So 2 students have got the answer, Manasi Karale and Shubhangi Umberji. Answer they have got is 0.1198. So let's me check it. 4 into 0.0735 into 1 divided by 9810 into 0.25 into 10 to the power minus 3 bracket complete is equal to 0.1198, correct? 0.1198 is the correct answer. So here, what should be the minimum size of the glass tube that can be used here? So here we can write diameter of the glass tube can be 0.1198 meter, or millimeter मध्ये काय येईल, 119.8 मिलीमीटर ह्या डायमीटरची ट्यूब त्या ठिकाणी वापरावं लागेल. इफ यू मल्टिप्लाइड बाय 1119.8 mm, ओके, सेंटीमीटर मध्ये काय येईल, 11.998 किंवा 12 सेंटीमीटर तेवढी डायमीटरची ट्यूब हे त्या ठिकाणी वापरता येऊ शकते. 12 centimeter is quite big. Okay, so we will stop here now. Before that, let us see the answers. 119, correct. So nearly 120 mm we can consider, or 12 centimeter diameter of the tube can be considered. So note down this problem. You have to solve this at home. Okay, this is your homework. Don't take the screenshot of it. And you can tell your answers in the next lecture. Okay. So now I will take your attendance. Wait for a minute. Till that, write down this problem. Calculate the capillary rise in the glass tube of 2.5 mm diameter when immersed vertically in. Now both the conditions are given here, water as well as mercury. Recording. Okay, I have taken your attendance. If writing problem is over, you can leave the session. Or take the screenshot of the problem.
Time is over. You can leave the session. In the next lecture, we are going to see the next remaining properties from this unit. I think everyone has written the problem. I will stop now sharing the screen. Is anyone who has remained? Okay, shall I close the window? Shall I close the session? Yes, sir. Yes, sir. Akash is saying wait for a minute. Okay, I will wait. तुमचं झाल्यानंतर सांगा आकाश. Yes, sir. I have taken attendance. ज्याला जायचं ते जाऊ शकते. Yes, sir. झालं sir. Okay.